Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും P4 പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ലൈഫ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച് 2 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ട് 2. ഫസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഗെയിം നന്നായി പോവായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടി കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ലൈക്ക് 2014 റിലീസായ ഗെയിമാണ്. എനിവേസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നോക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നീ സ്റ്റോറിയിൽ ബാക്കി കാണാനുള്ളത്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണം കണ്ടതാണ്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടാം. ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹെവിക സോ മിസ്റ്റർ ടാപ്പി, ഹൈ ബ്രോ. സമാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ബ്രോ? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ലോഡിങ് സ്ക്രീനാണ്. ഗെയിമൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഗൈസ്, പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ചെക്ക് ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഏജ് രാജു, ഹേ വാട്ട്സ് എ മാൻ, ലൈഫ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച്. വാവ്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണല്ലോ നമുക്ക് സ്റ്റോറി. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. The skip feature has been improved. You can now select to skip cinematic. Okay. Anyways, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സാർ ഇത്തവണ ഞാൻ മ്യൂസിക് കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. Arvind S, hi bro, what's up man? Welcome to Life Bro. Jishan bro, hey, what's up man? Asmin Siki, hi bro, what's up? Akash KM, hello bro, what's up? ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ല, താഴെ ഒരു എന്തോ വുൾഫോ സംതിങ് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. വുൾഫാണോ ഫോക്സ് ആണോ സംതിങ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. നാളെ എന്ത് ഗെയിമാണ്? നാളെ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡാണ്. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഗെയിമാണ് നാളെ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേറെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അതായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡാണ് കളിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വല്ല കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം, ഹൈ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബ്രോ. ഗൈസ്, ലഭിക്ക നമ്മൾ യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പോലീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അവൻ്റെ അനിയനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത്. ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിയാസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ബ്രോ മോഡർ ആക്കുമോ? എനിക്ക് 125 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മാൻ. അക്ഷയ് ബ്രോ, ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രോ. ടോപ്പ് വെയിറ്റ്. വാവ്, എന്ത് ഡാനിയൽ, എന്ത് പറ്റിയേ? എന്താ നിന്ന് കളഞ്ഞേ? No man, we can't stop here. Okay. We gotta keep going. നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. Wait 1 second bro. My feet really hurt. See guys, avരുടെ points നോക്കാം bro. ഈ points We've been walking for 4 days. Max Only 2. Don't even try that shit. Alright man, come on. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. Yeah. Hate it when you act like this. ഒച്ചുകൂട്ടിയല്ലേ? വാ, അത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So boys, bro, നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്ക് ബ്രോ. It's അത്ര കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്കിയേക്കുന്നത്. being at home or നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, this is a real adventure. ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു. So Sebastian bro, come on, let's hit the trail. Hey bro, what's up man? Seriously. Vidal Girish, hey bro, what's up man? കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് bro. How are you? Hey big beast bro, what's Where's up? Dad? Daniel, Dad, come on. Dad bro. We gotta go. Like അവൻ അറിയത്തില്ല ഡാനിയലിന്. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes. Oh, so I told you that. ഇവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ലൈക്ക് ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. I told you. Wow. Okay. Guys, buffling എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറിയിക്കുക. ബിക്കോസ് എനിക്ക് But ഫീൽ I'm so ചെയ്യുന്നുണ്ട്. sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Fazil, hey Fazil, what's up? Hey. At least we don't have Arvind, to this go to bro, school, right? എന്തിന്റെ മെമ്മറിയാ? ഇതിന്റെ മെമ്മറി എത്രയാണ്? Look,
Everybody's gonna be so stoked when they find out 20 GB ക്ക് താഴെ. how far you walked. Really? Bitbeast bro, what's up? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked like maybe 100 miles? Probably I don't know. 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. Okay, let's But go. next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, a Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! Okay. We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Okay. Like you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way! Not fair! Whatever. Come on, run, Daniel. I'm a zombie, and I'm gonna eat you! Blah! Okay. Done. Okay, so അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഡാനിയലുമായിട്ട്. ഡാനിയൽ അറിയില്ല സത്യാവസ്ഥ, അവൻ്റെ ഡാഡ് മരിച്ചു പോയ ആക്സിഡൻറ്റിൽ. അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവമൊക്കെ നടന്നു. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നടന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓ, അവൻ്റെ മാസ്ക് പോയല്ലോ കയ്യിൽ നിന്ന്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് 1 മെയിൻ എപ്പിസോഡ് ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പിസോഡ് 1 റോഡ്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. ബാക്കി എന്താണ്? ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയി ഫിദാൽ. ഓക്കെ. എഡം ബ്രോ, ഞാൻ ബ്രോന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിരുന്നു, ബട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വാട്ട്? ഓക്കെ ബ്രോ, ട്രൈങ് ടു വാച്ച് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ബ്രോ, ആൻഡ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ, യുനോ, എന്നാലും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സോറി, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ബ്രോ. അതിൽ ലൈക്ക് അത് ആക്ച്വലി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു. അത് നല്ല ഫണ്ണാണ് കേൾക്കാനും. ഡേഞ്ചർ ഡ്യൂഡ്, വാട്സ്ആപ്പ്. മാഡം ബ്രോ, ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല മാൻ, ഫുൾ ടൈം റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. യുനോ, ഞാൻ 2 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങിയെന്ന്. ബ്രോ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഇസ് ദിസ് ഗെയിം ബ്രോ? ബ്രോ, ഞാൻ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം ബ്രോ. ബെറ്റർ ബ്രോ, അതൊന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു. ബട്ട് എന്നാലും ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അവനൊരു അനിയനുണ്ട്, ഡാനിയൽ, ആൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാദർ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മരിച്ചുപോയി. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരനൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈല, ആൻഡ് ഒരു ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കറൻ്റ്ലി. ആൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അത് നടന്നില്ല. സ്റ്റോറി എല്ലാം തകടം പറഞ്ഞു. അത് കാണണമെങ്കിൽ ബ്രോ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തന്നെ കാണണം, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. സോ അതാണ് സ്റ്റോറി. ആൻഡ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു, അതിനുശേഷം സ്റ്റോറി വളരെ മാറി. ആ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അവൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ അനിയനെ കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. അവൻ്റെ ഐസ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് Looks ഉറങ്ങാത്തോണ്ടായിരിക്കും. like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. There's nobody out here. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ, ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. See any ഓക്കെ, cars? വീക്കെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, We're gonna camp here. I'll look out for you. സോ നമുക്കൊരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതും നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന്, കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗെയിം ചേഞ്ച് ആക്കിയോ മാൻ? യാ, ഓഫ് കോഴ്സ് മാൻ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിംസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഓ, എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വണ്ടിയാണുള്ളത്. വാവ്. അക്ഷയ് ഗെയിം, ഹേ ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ്. ആൽവിൻ ബ്രോ, ഹായ്. SNCK ബ്രോ, ഞാൻ ഫുൾ കണ്ടില്ല, 1-2 എപ്പിസോഡ് കണ്ടുള്ളൂ മാൻ. ബ്രോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ബ്രോ, വളരെ ഈസിയാണ് ബ്രോ. ആൻഡ് സബ് ടൈറ്റിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി ബ്രോ. ഈ ആക്ഷൻ ഗെയിം ആണോ? ഇത് ആക്ഷൻ ഗെയിം അല്ല ആക്ച്വലി, ഇത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഗെയിമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ചോയ്സസ് പോലെ ഇരിക്കും ഗെയിം. ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഗെയിമിൻ്റെ. ഓക്കെ, ചെക്ക്.
out. Okay, നമുക്ക് അത് നോക്കാം വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വണ്ടിയായിട്ട് പോവാം and travel ചെയ്യാം. There's a chunky choco crisp bar. ഇന്ന് നൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് നൈറ്റ് മിക്കവാറും കാണത്തില്ല ഏണോ? മിക്കവാറും നാളെ ഉള്ളൂ man. For watching guys, like അടിക്കുക and thank you man, thank you. Thanks for the awesome support bro. Yeah, right. More like 2 days ago. Come on. By the way bro, Avengers video കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. Please. Bro, ഗെയിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളിക്കുമോ? Please. I don't know man. Let's take this one, I promise. Okay, I don't know like car എടുക്കണം വേണ്ട ആരുടെങ്കിലും വണ്ടിയാണോ ഇനി പോലീസ് കേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഇല്ലെന്ന്. എന്തായാലും നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? അവന് ആക്ച്വലി 18 വയസ്സായി അപ്പം ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് nobody's gonna miss one single Choco Crisp bar. Really? I would. Oh wait, വണ്ടിയുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞല്ലേ? It's just for I think like what like എന്തോ chocolate and something ആണോ? I thought it's car man. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു പോലും ഇല്ല. Boom. Choco Crisp is ours. Now we have dessert. That's it. അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നോ? Come on. Let's be. Dude, don't worry. It's a fucking Choco Crisp. Okay, anyways. ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. I don't know like ആ ചെക്കന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പക്ഷെ അവന് കൊടുത്തില്ല അതിന്. I hope nobody gets mad we took their choco crisp. Welcome to Nowhere, Washington. You are here. Okay. So wait. Yes, country forest, you are here. Trout spring tail black bear forest. Wow, ഇന്നത്തെ ബിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? വേറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എനിവേസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്കുള്ള റോഡ്. മേ ബി അത് പിടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആൻഡ് ഓർ മേ ബി നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകേണ്ടി വരുമോ? നോക്കാം. എനിവേസ് Welcome to Nowhere, Washington. Okay. Yay. I'm sure there's no bear around here. Okay, so അവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കരടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ. I don't know like സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് വാർണിംഗ് ട്രെയിൽ ഡാമേജ്. ഓക്കെ, ട്രെയിൽ ഡാമേജ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രെയിൽ ബ്ലേസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഡാനിയൽ. ഓക്കെ, check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. graffiti ആണോ? അല്ല. It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Kinda. Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome. Let's follow it. Waiting for your Avenger pre-order man. Wow. If only Dad was here. What's in man? Stop thinking about that. Get over yourself. Sadiq bro, hey bro, what's up? Wait, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടുക്കാൻ? Wait. Yeah, see? How? Lone Rainer National No Park. reception in this shithole. Okay. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോവാം. I don't know, maybe എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ? Like anybody's gonna Self-service pay PlayStation. me. Okay, $3 per vehicle day. Oh, okay. Money doesn't go on trip. Please support your park. Okay. So park in the support ചെയ്യാനുള്ള option ആണ്. Okay, so ഇത് donate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. I don't know. I don't have money to donate. I don't know. Road chill. Let's see. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Maybe എന്തെങ്കിലും. Oh, it's locked. It's locked, guys. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. This is gonna be a bitch. Wow. I don't know. In case അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ പൈസ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് മാറ്റുമായിരുന്നു എന്തോ. Anyways, എന്തായാലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറുവാണ്. And there's a rest room. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Hygiene sign. Okay, let's see എന്താ സംഭവം. Stop is not a septic tank. Do not deposit trash bottle and tobacco. Okay. Disrespect. Okay, anyways. And let's go. Ask Daniel first. Okay. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. Okay. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? I don't know. It's safer in here. Okay. As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Well, maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Damn. Don't worry. I'll call the forest plumbers if you fall in. Yuck. This is disgusting. Hey, Juice World, what's up? Waiting for this. Worse than the ones at school. Okay. Especially after you use it. Look. Daniel's always making a fuss for nothing. He'll thank me later. Okay, here we go. നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് അകത്തോട്ട്.
Hopefully bears ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. Look how big these trees are. That's only because they need the Arty food sun. run നോക്കാം. നമുക്ക് ഓടാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ വല്ല കുറയുമില്ലെന്ന്. What if they don't? What if they attack us? ഞാൻ ഗൺ സയൻസ് ഒക്കെ aren't you Mr. Minecraft? Okay, that's like it's like a lot of rain. Okay, I don't know. ഞാൻ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പോയി. The forest is not going to attack us. Let's just move on and... Dad always knew exactly where to go. Okay, so നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് He was a പോവാം. living compass. Dude, the forest is not going to attack us. Directions. Okay, wait. Let's just Picnic move on area and find a and safe place to sleep. outer spring trail. Okay, Like our picnic own area secret പോവാം. base. Maybe എന്തെങ്കിലും Cool. സ്കോപ്പുകൾ കിട്ടിയാലോ? Where are we going? Berries. Okay, wait. എന്തെങ്കിലും The കഴിക്കാനുള്ള river items must be a bit ഉണ്ടാവും. further. Let's take a look around. I don't know, like wild berries ഉള്ളതാണോ സിക്കാവോ ഇല്ലേന്ന്. Wow, Daniel ഒന്നും I കൊടുക്കുന്നില്ലേ? wonder what Dad is doing right now. Show to Daniel. Do you think he's worried about us? Worried? No. He knows how tough we are. Dude, I found some berries. Come get some. Coming. Right. അവൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Alright, നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് ഈ ഭാഗത്താണ്. പിക്നിക് ഏരിയ ആദ്യം പോകാം. ഓ, ഇത് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. വാ. Oh, some more berries here. Wow. Whoa. That. Waiting for this. Wow, man. Jarin, hey bro, Major Jerry bro, what's up? Standard graphics, yes boss. 3 dislikes, awesome. ഇതിന്റെ mobile version ഉണ്ട് man. Yeah bro, yeah. എന്നോട് last time ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു nice game man, thank you man. What the freak? Wow. So, Daniel ഞാൻ already കാണിച്ചാണ്. Let's move. I found some berries. Come get some. Cool. I'm so hungry. I know man, that's why. I'll leave that to the zombies. Eat mankind, what the heck. They're not bad. Cat food, what the heck. We're not that desperate yet. I think എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. Being same thing ആയിരിക്കും. Okay, fuck you. People write some Okay. stupid shit sometimes. Perfect penis, wow. Hey, Sean, I found berries. Yeah, saw that. Can I taste one, please? Yeah, sure, go ahead. These ones look edible. I guess. Okay, anyways, but where അധികം ഒന്നും കാണാൻ. Oh wait, there's a signs man. Okay, and that's for the claim. Okay. Can we sit here? Okay, I first. hope nobody gets mad. ഞാൻ with ഐറ്റം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം. Oh, what is this? Nothing. നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Anyways, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. it. Hey, Sean. Yeah, so Look. കണ്ടു. Now we know No what not to drugs, do. no trash, no Right? hunting, no guess. fireworks. Okay, graffiti, don't and like no it here. explodes. Okay. Explosive no. Okay. No fucking fun. Wow. Serious. And here we go. Discuss. Let's. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping? Uh-oh. Don't worry. Nobody's gonna find us out here. Do not feed or disturb the animals? What? What kind of animals? Like bears? Or coyotes? Or... Dozen coyotes and wildcat. Okay, അവനെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ. More like squirrels, Yeah, അണ്ണാന. rabbits, Rabbits. critters. Just don't bug them and they won't bug us. Alright. They're way more scared of ചെക്ക us. ഓൾറെഡി പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Unless they're angry. Or hungry. Okay, come on. ഇപ്പൊ അല്ലേ ബേരീസ് Don't put തന്നത്. yourself out. Let's go. അവിടെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, ബട്ട് അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പോസ്റ്റർ സി വാർണിംഗ് There must have been a big ass storm. ഡാമേജ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കണ്ടതാണ്. Landslide. എനിവേസ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരിക്കാം നമുക്ക്. I Should don't be know, like, fine. damn. SB 110. Hey bro, what's up man? ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേയുടെ ബാക്കിയല്ലേ? അതെ ബ്രോ,
അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് XXXTentacion. Hey, XXXTentacion bro. What's up man? Welcome to live stream bro. Glad you're here. How am I supposed to take care of us out here? Bear attack ഉണ്ടാകുമോ? No idea bro. I don't even know what happened back there. To that cop. Or Daniel. എനിക്കറിയില്ല like. Whoa. Look at that. Yeah. Views ആണ് അതിന്റെ. So cool. But എന്തായിരിക്കും really സംഭവിച്ചത് Never അവിടെ? seen you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Sorry? Never ever. Thanks again man. I guess you haven't. I remember when Dad... I wish Dad was here with us. Well, thanks. Not cool enough anymore? Yes, you're super cool. But I just wish the family was together. At home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza and eat ice cream. Dude, stop. I told you we have to keep going. Alright man. We'll see Dad later. Right now, it's just you and me. Okay? Yeah. It's our park. We can do whatever we want. ഇവർ ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേന്ന്. So, we better go build a secret base so we can hide out for the night. Useful. Are you ready? Hey Vaishak, night class, what's up? Camp ചെയ്യൂ man, damn. I don't know, ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു, you know. അവൻ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും. Okay. Let's go. ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ ബിക്കോസ് നമുക്ക് കുറേ നേരമായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കതുവഴി പോകാൻ പറ്റുമോ? No, we can't. വീണു താഴെ. Oh! Don't make noise. Okay, wait, what is this? It's a barrier, it's okay. Daniel, ba, ഓടുക. നോപ്പാ. Hope like ഇവിടെ bears ഒന്നും കാണില്ല എന്ന്. In case വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ? Okay. Sean, let's play hide and seek. Oh wait, അവനിവിടെ ഷോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഡിയാസ് എന്നല്ലായിരുന്നോ? Okay. Oh, yeah? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot. hide and seek കളിക്കാം. സാറ്റ് കളിക്കത്തില്ല നാട്ടിൽ അതുപോലെ. And don't look. 1, 2. Come on. You're cheating. Oh, come on. No peeking. Okay. 1, 2, 3. Come on. You're cheating. Okay, ഞാൻ നോക്കാൻ പാടില്ല. Wow. Okay. 1, 2, 3, 4, Damn. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. I'm coming. Yeah, let's go. എനിക്കറിയാം ആശാൻ എവിടെയാണെന്ന്. Okay. Where are you? സാറ്റ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ ചെക്കനെ തപ്പി എവിടെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിവേസ്. Now. Yeah, I saw him. Where could Daniel be? Wait, I saw him. Wait. നമുക്ക് കറങ്ങി പോവാം. ആശാനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടു ആക്ച്വലി. GTA ഞാൻ കളിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ബ്രോ. Ooh, I see you, Daniel. But you don't see me. How are you, boy? How you doing? Boom! Gotcha! Aw, no fair. What? You're peeking. I Nah. can see your foot a mile away, dude. I win. Okay. I win. Okay, let's go. That's enough. You know, അവൻ്റെ കുറച്ച് മൂഡ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാറ്റ് I കളിക്കാൻ hope വേണ്ടി. the animals out here aren't hungry. Wow, അവൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാണല്ലോ. ഡ്യൂഡ്, ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകും കേട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം പറയാം. Okay, let's go. നമുക്ക് അടുത്ത മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ കണ്ടില്ലേ മരത്തേല്? Yo, I saw one animal there. What is that? Okay, Blaze. Okay, here we go. I bet nobody knows what they mean anymore. What does that one say? Raccoon. It tells us to go straight. It's a raccoon. Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. കാട്ടിൽ നിന്നാണ് സാറ്റ് കളി. നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലമില്ല ബ്രോ. എന്ത് ചെയ്യാനാ?
That Yeah. raccoon will tear us apart. Let's go, bro. ഓ അവൻ്റെ അടുത്തല്ല പോണ്ടി. This way, homie. Here, kitty kitty. ഇങ്ങോട്ട് വാ ബൈ. Kitty kitty. Aw, that raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. Yo, wait. Hey, I think this path leads to... What if വെയിറ്റ് നമുക്ക് മാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അവൻ്റെ ബാഗ് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സി ലാസ്റ്റ് സോഡ ഇരിപ്പുണ്ട്, ചിപ്സ്, ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട്, എന്തോ എന്തിൻ്റെ റെസിപ്റ്റും, കീസ് ആൻഡ് കോണ്ടം, വാട്ടർ ബോക്സ്, കുറച്ച് പൈസ, $20 ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, നൈസ്, നോട്ട് ബാഡ്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ, ലൈക്ക് ബോസ്, പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ എനി ടൈം ഇഫ് യു നീഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇതാണ്. ആൻഡ് ഫോണിന് ബാറ്ററിയും കുറവാണ്. വാ, raccoon is related ഞാൻ to ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് സംഭവം. the one on the road? Hey, don't think about stuff like that. Maybe they were brothers, like us. No. Makes me sad. Stop. Fallen tree, okay. They're just raccoons. I don't know, like അങ്ങോട്ട് പോണോ വേണ്ടേ? That's one big tree. അപ്പുറത്തൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മേബി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. Oh, Danny. Coming, wait. Now I feel gross. I hate this place. What happened? Oh, man. You okay? വീണോ? എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്? No, I don't like this place. I don't want to stay here. I know, Daniel. I get it. സാദിക്, dude, hey bro, പറഞ്ഞോ. I promise. ഇതെന്ത് ഗെയിമാണ്? ഇതൊരു സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ് ബ്രോ. Do we have to keep walking? Yeah. No. No? I'm tired too. Plus the sun is going down, so we better find our camping spot for the night. Okay. Is that cool with you? Yeah, good. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്. I'd be such a shit father. Let's go. നമുക്ക് ക്യാമ്പ് രാത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം, ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം, നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവിടെ. I could do a lot more. ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡാനിയൽ കുറച്ച് ബോർ അടിച്ച് തുടങ്ങിയണോ. അവന് അറിയില്ല സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് സംഭവം. ബേർഡ് നെസ്റ്റ്. വാവ്. ഏയ് വാ. Hey, Daniel, you hear that? Is that a bird's nest? Yeah. Oh yeah, they're everywhere out here. At least they have a home. Come on, we're too big for a nest. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പോലെ താഴട്ടെ. ആൻഡ് ഡാനിയലെ ഡാനിയൽ ചാടാൻ പറ്റുമോ അവന്? കസി നോക്കട്ടെ. This is pretty high up. Okay, you wanna help? Sean? Yeah, coming. Can you, help me down? Sure. Come on, I got you. Yeah. Phew. Bam. Thanks. Let's go. So ഇവിടെയും രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് താണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. You see that? Looks like a clicker. Wait. Creepy. ക്ലിക്കർ ഓർമ്മയുണ്ട് ഗൈസ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിക്കേഴ്സ്. The creepy mushrooms. Okay, let's see എന്താ സംഭവം. What the hell is that? I should have listened in biology class. Right. ക്ലിക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഞാൻ കളിച്ച ഗെയിമാണ്. സോ അതിനകത്തുള്ള സോംബീസ് ടൈപ്പുള്ള സംഭവമാണ് ക്ലിക്കേഴ്സ്. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് എ ജംഗൽ മാൻ. എപ്പോഴും ക്വൈറ്റായിരിക്കും. ക്വൈറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബെയർ വരാതിരുന്നാൽ മതിയാണ്. Oh! Fuck! I got you! Dude, Fuck! you struck out. Damn! That did not scare me. Liar, liar! Second bird. I saw your face! RJ Gaming is on. Hey bro, what's up? Welcome to live stream, Panda Kimo. Hi bro, what's up? Maybe you scared me for Okay. like 1 second.
യാ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ബെയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്ന്. സഡൻലി ആ ചെക്കൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. യോ ആക്ച്വലി അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന Kind of spooky. No. യോ Actually, it's kind of perfect. For what? For us, man. you know bear വരുമോ? We're gonna stay in there? I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. Okay. Okay. This will be a good secret base. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Yes. അതിന് കുറച്ച് വുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ what do സ്റ്റിക്കൊക്കെ we വുഡ് need? സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഷിറ്റ് മേക്ക് എ ഫയർ യു ആർ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബേസ്. ഓക്കെ ഷോർ. ബേസ് I പ്രൊട്ടക്ട് need you ചെയ്യട്ടെ. to protect our base, and I'll take care of finding the wood. ഓക്കെ Deal? വുഡൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. അവനിവിടെ നിർത്താം. Yes. I can build traps too. Nothing will get to us. Alright. Awesome, dude. I know. ഞാൻ പോയി വുഡൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡാം ഈ ചങ്ങായി പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും മാൻ. യെസ് Okay. യാ വേറെ ആരെങ്കിലും പേടിച്ചോ അതോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ. ഞാൻ ഗെയിം സൗണ്ടൊക്കെ ഹൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷമ്മി ഹീറോ ഹലോ ബ്രോ വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ ഡേഞ്ചർ ഡ്യൂഡ് ആയ് വാട്സ്ആപ്പ് പേടിച്ചു പോയി. ഡേഞ്ചർ ഡ്യൂഡ് പേടിച്ചു പോയി ശരിക്കും. അയ്യേ പേടിച്ചു മാൻ. യെസ് കുറച്ചൊക്കെ പേടിക്കണം ബ്രോ. എന്നാൽ ലൈക്ക് ഫണ്ണൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗെയിമിൽ ഇണോ. ആഡം പേടിച്ചു പോയി. വാവ്. ഓക്കെ മാൻ നമ്മൾക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് നേരത്തെ എടുത്തത് കൊണ്ട് നന്നായി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Alright. That's water. And we got some. Oh, what is that? Shooting in South Side. Okay. So ഇതാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം. വീടിൻ്റെ അവിടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താ സംഭവിച്ചത്. Oh man, our base is gonna be awesome. Look. Coming. ഓ അതവൻ കത്തിക്കോ ലൈക്ക് അവൻ തെളിവൊന്ന് വരാതിരിക്കാൻ. മേ ബി അതൊരു ഫ്യൂൽ വല്ല ആയിരിക്കും ലൈക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള ബോട്ടിൽ കാണുന്നത്. ആ പേപ്പർ അവൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Let's see. Here's a good spot. ഓക്കെ അവൻ കവർ ചെയ്യണം ആ ഏരിയ ഫുള്ള്. ഓക്കെ നൈസ്. ഞാൻ പോയി കുറച്ച് വുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. വുഡാണോ എന്തോ വേണ്ടിയത് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ എനിവേസ് മുമ്പോട്ട് മൂവ് One ചെയ്തിട്ട് step here and There we one. go. Dog. Damn, okay. കുറച്ച് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം. നമുക്ക് പിന്നീട് No, ആവശ്യം this is perfect. ഒന്നും മതിയോ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് കുറച്ച് 2-3 കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. We can't fortify without weapons. വാവ്. അവന് ഇനി വെപ്പൺസും വേണോ? അതൊന്നും ലൈക്ക് ഇനി കളക്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും We've ചിലപ്പോൾ. been walking for so long. What? Wonder how far we are from Seattle. ലൈക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ റൈറ്റ്. ഓക്കെ there's a log. Nice and dry. ഇനി കളക്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച്. There's another one. That's enough for a toasty fire. Okay. Let's go back. The Spider-Man ഇത് എന്താ പറയാ ലൈക്ക് മലയാളത്തിൽ വെബ് എന്നല്ലേ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? എവിടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? അപ്പുറത്തല്ലേ. ഓക്കെ Perfect. വാവ്. ഡാനിയലിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏനാ നമ്മൾ കത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ This isn't too bad. Alright, come on. I guess Daniel can chill a little. Hey, can you give me a hand? Yeah. coming വരാം.
This is the best way to protect the base. ബിഗ് ബീസ്റ്റിൽ ഇവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം വരുമ്പോൾ ആ ചെക്കനെ കൊണ്ട് തോട്ടല്ല അവൻ കൊച്ചെക്കനല്ല അവൻ്റെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. Yo, what are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here, let me take this side. You got it? Why? We'll see. Go ahead and push. എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു തോന്നൽ പോലെ. എനർജി ഫുൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. We did it. Nothing can get in here നത്തിങ് now. സംഭവിച്ചില്ല. ഓക്കെ, Damn right. 22 likes man മച്ചാനെ. പൊളി man, thank you man. Cool. Farhan, hi bro, what's up man? 18 watching, really? Awesome man. പൊളിച്ചല്ലോ man. Started stream 33 minutes ago. Yes. Danger dude. Vinav. Wala. എന്തിന് വള? Anyways, വാ. ഓ വെയിറ്റ്, എനിക്കത് കത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു. യാ, ഇതിലെന്താണ്? ലുക്ക്. We're doing okay together. Okay, anyways. Oh, weapon rack. Okay. What? Now that's a fort. Good work, little bro. Okay, അവന്താ പണിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കോൾ ഡാനിയൽ. ഓ, നമുക്ക് ഡാനിയൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കത്തിക്കട്ടെ ഇത്, അതിനുശേഷം. വാവ്. ഓ വെയിറ്റ്, ഇതാ Check this out, Sean. ഇതാ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ്. ചെറുക്ക താഴോട്ട് വരില്ല. View. You can see so far. എന്താ ചിന്തിക്കുന്നേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ ഈറ്റ്. ഓക്കെ, No. Come on down. We gotta eat. നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മൾ എത്ര നേരമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാം മാൻ. കൊച്ചെറുക്കനാണ് അവൻ, പെട്ടെന്ന് ടയർഡായി കാണും. കമാൺ മാൻ. നമ്മുടെ ഈ അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, ചിപ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ കഴിക്കാനുള്ള. നൈസ്, പെർഫെക്റ്റ് സ്കൈ. കറൻ്റ്ലി ഈവനിങ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. യോ, അവൻ വന്നോ? ഇല്ല. All right, Enano. We're cave people now. Time to make fire. Ooh, we make fire. Can I help? Nah, it's fine. Blow, okay. Let me take care of this. I have bigger lungs. Okay. And a bigger mouth. I heard that. Okay. I didn't say whatever. I heard it. I could have. Alright man. ഞാൻ കേട്ടു ഓൾറെഡി man. വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഗെയിമാണെന്ന്. അതെ ബ്രോ. ബട്ട് ഇതിൽ കുറേ ചോയ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗെയിം ആ ഒരു വേഴ്സ് ലൈക്ക് നല്ല രീതിയിലല്ലായിരിക്കും പോകും. അതാണ്. GTA5 ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? Sadiq, P4 play addicted. Korchok man, you know. Adam bro, when we can see you PC Master Race? I don't know man. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ചാനൽ വളരുവാണെങ്കിൽ അന്ന്. ഇപ്പം എനിക്ക് PC എടുക്കാനുള്ള ഇതില്ല. ഈവൻ ഞാൻ PC എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. Wish we had more. ഇപ്പോഴില്ല. I know. Me too. I'm ready for dessert. ഡെസേർട്ട് ഒന്നുമില്ല Go ബൈ. ahead. ഓ യാ, ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? Do you want a piece? No, thank you. I'm good. I'm good. You eat it. Really? But Judge, you already gave me the other one. It's okay. Because I rule with generosity. Just remember this, bro. I will, Your Honor. Oh, so good. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Wow. Okay, ഞാനൊന്നും പഴയതൊന്നും പറയുന്നില്ല. Dude, that shake was so good.
can't believe we found a diner. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വീണ. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. Okay. Fire pit, no. Lighter, soda, chips, phone, wallet, backpack. So, wallet എന്താ ഉള്ളത്? We're almost broke. പൈസ ഇല്ല. What do we eat tomorrow? Man, this is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find us. The thing is, guys, അവൻ്റെ $20 ഉള്ളായിരുന്നു കയ്യില്. Look, a full moon. Ooh. Don't make noise. It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Yeah, ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, you know. Dude, we are the wolves. Yeah. See? Ow, ow. Ow, ow, ow. ഇനി ശരിക്കുള്ള വൂൾഫ് വരുമോ എൻ്റെ പേടി. Oh man. എനിക്കൊരു പേടി, ലൈക്ക് ശരിക്കുള്ള സാധനം വരുമില്ലെന്ന്. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട് മാൻ? ഈ ഗെയിം പൊളിയാണ് ബ്രോ. ഷന്ത് ബ്രോ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ ബ്രോ, സൂപ്പർ. ഒരു രക്ഷയില്ല മാൻ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മാൻ. അക്ഷയ് ബ്രോ, വാട്ട്സ്ആപ്പ്? I'm digging this. ആകാശ് ബ്രോ, ഹേയ്, താങ്ക് യു മാൻ, താങ്ക്സ്. വിച്ച് വൈൽഡ് ഹണ്ട് പോലെ മാൻ. ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് അതിൽ കുറച്ച് ന്യൂഡിറ്റി ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. സ്റ്റോറി എന്താണ് മാൻ? സ്റ്റോറി ബ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു മാൻ. ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബ്രോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മതി, അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാൻ. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, No way they're putting us in foster care. ഓക്കെ. എനിവേസ് ആ ചെക്കനോട് കുറച്ച് നേരം കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറയാം. ചെക്ക് ഓൺ. ഓക്കെ, You look tired. I'm already tired. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. All day. Shaji, hey bro, what's up man? Welcome to live stream bro. Ron man, good happy new year man. Thank you bro, thank you. And Joel, hi Joel, what's up? Akash ke I'm scary man. Scary game ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ചെക്കൻ പേടിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഷ്യൂ. അല്ല പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. Rest. I could sleep Friend forever. guys, Rainbow Six ബട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. Way better. ഇതിൽ സ്റ്റോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല മാൻ. ടാസ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി അതുപോലെ എന്താ ഒരു വേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ആയി പോകും. ലൈക്ക് Lila would be so വളരെ impressed. മോശപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരിക്കും അവർ. ഞാൻ ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അവൻ ഉറങ്ങി, ഓൾമോസ്റ്റ് അവന് ബോധം കിട്ടാറായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നൈറ്റ്ലി അനിമൽസ് ഒന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേണ്ട, കിടന്നുറക്കം നല്ല ഉറക്കമാണ് വേണ്ട. ഐ തിങ്ക് ഇതുപോലത്തെ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് നല്ലത്. വേണ്ട, ഐ നോ ബ്രോ, പക്ഷേ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ബ്രോ. എന്നെ ഞാൻ സ്ട്രീം ഇത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 2.5 മണിക്കൂറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്നിട്ട് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടൈമില്ല. സോ എന്തെങ്കിലും സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വാട്ട് ഹീസ് ക്രൈങ്? Oh, nightmares are nightmare on damn. Dad, where are we? Yo. Daniel? Hey bro, ഉറക്കത്തില്ല അവന്. wake up. Sean? സ്വപ്നമാണ്. What happened? Where's Dad? Oh It's man, okay. calm down. You just had a bad dream. That's all. Sean? Where are we? Right here, in the park. Remember our amazing fire? Yeah? Are we okay? ചെക്കൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. You fortified our base, so we're perfect. I did. You're right. Come on. Go back to sleep. അതാ എനിക്ക് You പറയാനുള്ളത്. need your rest. But I might have another scary dream. Nah, it's okay. You won't. It's I'm okay here. man, it's okay. Just Yeah. close your eyes. Thanks, Sean. I'm glad you're here. Good night, Daniel. 3 dogs disliked. Oh no man, come on man.
ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നല്ലതാണ് മാൻ, യുനോ. ചിലർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ തരാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ തരുന്നത്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ. നല്ലതാണ് മാൻ. മുഹമ്മദ്, ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ബ്രോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലുള്ള സ്റ്റോറി ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി പറഞ്ഞ് തരാമോ ബ്രോ? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ബട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ബ്രോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഷോൺ ഡിയാസ്. ഷോൺ 2 നെയിമുണ്ട് അവന്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത്. ലൈക്ക് 2 നെയിമിനെ അവൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ ഷോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. ഷോൺ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ. അവൻ്റെ അനിയനാണ് ഡാനിയൽ. ആൻഡ് അവരൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫാദർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ആൻഡ് സഡൻലി ആദ്യം കൊണ്ട് പറയാം, ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയില്ല, ബട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പാർട്ടിക്ക് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു. ലൈക്ക് ഇവൻ്റെ അനിയൻ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇവൻ്റെ അനിയനാണെങ്കിൽ ഡാനിയൽ നമ്മുടെ നെയ്ബർ ആയ ഒരു ചെറുപ്പമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. ഹലോവിൻ ആയതുകൊണ്ട് ആശാൻ എന്തോ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ബ്ലഡ് പോലത്തെ സംഭവം, കളേഴ്സ് എന്തോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റലി ആ ഒരു ലിക്വിഡ് സംഭവം അവൻ്റെ നെയ്ബറിൻ്റെ ദേഹത്തങ്ങ് ഒഴിച്ചു. ലൈക്ക് ഡ്രസ്സ് ഫുള്ള് ചീത്തയാക്കി. അങ്ങനെ ആ നെയ്ബർ ഇവനുമായിട്ട് കൊച്ചക്കനുമായിട്ട് അടിയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷോൺ ആണെങ്കിൽ വന്ന് ഇടപെട്ടു. പിന്നെ 2 പേര് തമ്മിൽ ചെറിയ അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ പിടിച്ച് തെള്ളി അവനെ കല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് വന്ന് വീണത്. അവൻ ഇഞ്ചേർഡായി. ലൈക്ക് പുറമൊക്കെ ശരിക്കും അവനെ വേദനിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ചാവറായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ചത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ആ ഒരു കിടപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ. ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഈ സംഭവം കണ്ടു. പോലീസുകാർ കയറി വന്നു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഷോണിനോട് വന്ന് എന്താ പറയുക, അറസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് സഡൻലി അവൻ്റെ ഫാദർ കയറി വന്നു. ഫാദർ ഇടപെട്ടപ്പോൾ പോലീസും നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആശാൻ നിന്നില്ല. ആൻഡ് സഡൻലി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൺ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വീടെല്ലാം നശിച്ച് കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് കാർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡാനിയലിനെയും കൂടി ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ പാർക്കിൽ കയറി അവിടെ ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു അവന്. ആൻഡ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോറി ഇതാണ്. ബാക്കി ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. യുനോ, പാർട്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന്. ആൻഡ് അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പൈസ ഉണ്ട് നമ്മുടെ $20 അല്ലായിരുന്നല്ലോ. നോക്കാം മാം. Oh, remember that time Harry Thompson wanted to beat me up? Me and Noah traded some games with Harry. I don't know. He didn't like his, so he said he was gonna get us after school. I don't like എന്ത് സ്റ്റോറിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. ചെക്കന് വട്ടായി മാൻ. കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ മാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ മാറത്തുള്ളൂ. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് മൊബൈലിൽ. യെസ് ബ്രോ, മൊബൈലിൽ ഗെയിം അവൈലബിൾ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചെയ്തില്ല. എനിവേസ്, I know. It's just I'll do better, okay? ബ്രോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ന്യൂ ഗെയിംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാൻ? ബ്രോ ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ബാറ്റിൽഫീൽഡ് വാങ്ങിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തോ. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ PS4 എക്സ്ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഐ റിസീവ്ഡ് എ ന്യൂ മെസ്സേജ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് കോച്ച് ആരോൺ ആണ് നമുക്ക് വിളിച്ചത്. താങ്ക്സ് ഫോർ ബീയിങ് വാട്ട്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ല. ഷിറ്റ്, റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ഫോൺ. My phone's dead. ഓക്കെ, Awesome. I don't know. Like ഇവിടെ I'm so hungry for real food right now. ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്, പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. Plus a map. ഓക്കെ, ചെക്ക് ദ മണി. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? നമുക്ക് ഉള്ളത് $20 ആണ് വേണ്ട. $20. ജേർണൽ. ഓക്കെ, സോ $20 ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും മേടിക്കാം. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി. I know last night was tough, but tonight will be better. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സെന്റ് ഡാനിയൽ ടു ബെഗ്. ഓ യെസ്. ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് ഫുഡെല്ലാം കിട്ടുമോ, കാരണം നമുക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല മാൻ. Hey, I have a special question. അവനൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാൻ. What? സ്റ്റോറി എന്താണ് ബ്രോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മാൻ. റോക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗെയിം. ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബ്രോ. No way, Jose. Resic, hi. Don't even watching. Awesome man. You're older. Bye bro, നാളെ കാണാം man. Okay, Akshay bro. Oh wait, you are a cutter. Okay, don't worry. Yeah. But you're cuter. Even Lila thinks so. You're awesome. Yeah, but I'm asking for their food.
Like we're homeless or something. No. We're just foodless. Okay, I'll do it. What do I say? I'll just ask food, Just man. be yourself. But don't tell him anything about us. ഇത് ഹൊറർ ആണോ Except, മിസ്റ്റർ ദ്രാഷ്? അല്ല ബ്രോ, ഹൊറർ അല്ല, ഇത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഗെയിം ആണ്. I'm hungry. Okay. ബൈ ആഡം ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ മാൻ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഷമി ബ്രോ. ആഡം ബ്രോ ഇത് PC യിലുണ്ട് മൊബൈലിലുണ്ട് ബ്രോ ഇത്. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ. ഫുഡിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോണ്ട്? I don't know man. Yeah. Oh, chips കിട്ടിയോ? Nice. Look what they gave me. Whoa, you did it. I knew you could do it, man. The mom was nice. The dad was kind of a weenie. Okay. But we got chips. You kicked serious ass. And I'm allowed to say that. But where is he going back? വാ. ഞാൻ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കയറട്ടെ, സാധനം ഒന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു, വെള്ളം കുറച്ച് മേടിക്കണം. വെയിറ്റ്, ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വെയിറ്റ്. ഓക്കെ. It's cool we found this place. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. റീഡ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് നടന്നല്ലേ, എന്തായാലും കാണും. Shit, they're still looking for us. Oh, people searching for suspects and can't go Sean back. and Daniel Diaz. Okay. So ഇവന്റെ surname ആണ് ഡിയാസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് ഫാദർ നെയിം ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്. The daily local and the global news views and culture issues on the 948 October 13 and 2016 police search for a suspect Sean and Daniel Diaz. Okay, settle shooting. Okay. Can't let Daniel know. Not right now. Okay. അവനത് മാറ്റി വെച്ചു താക്കി ലൈക്ക് അവൻ്റെ അനിയൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ബെഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും ഇവിടെ. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോകണം. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. വൈൽഡ് ലൈഫ് പോസ്റ്റ്. I'm fine. ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ടാഗ്. I'm too young. അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട പോസ്റ്റേഴ്സ്. Maybe some other time. Okay. Anyways. And what is this? Wait. കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. Spanish lessons now. Thank you. Sean, you see that sign? Warning? What warning? Leave. അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോസ്റ്റർ എന്താണ് സംഭവം? Go in. Okay, here we go. ഞാൻ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറുവാണ്. അതൊന്നും അഗൈൻ ഇപ്പോൾ TV യിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി? Okay. Hello there. Thank you, lady. Whoa! Thank you. Sean, they have Choco Crisp. Hey, Okay. ഹലോ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ATM നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാബ് മെഷീൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് $1 ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ പൈസ ഇല്ലായിരിക്കും. Oh my god, this is the coolest thing ever. Oh man, come on. Football pitch. Beware the Halloween witch. Hey, come here. Check it out. Look. Nah man, thank you. Watch where you're walking. Sticker. Oh wait. Don't want It's mud free or what? all over my might ump up her road cred. Oh, what about this? Washes. അത് നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം. Sorry, dude. You'd had to drag my ass to make me come back here after all this. Nice. Very nice. So ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ആഹാ, wait bro. I hope Halloween isn't ruined for Daniel by all this. Yeah, I know. So നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാനാണ് വന്നത്. വെള്ളമല്ലേ എടുക്കുന്നത്. So water cost like add to basket. Steel. ഓ, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കട്ടെടുക്കാനും മേടിക്കാനും. And water bottle. Okay. എന്താണ് ഞാൻ കട്ടെടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോഡ. Thank God we found this place. വാട്ടർ എടുക്കും വേണം. ഒരു add to basket. Okay. It's better than tap water. Okay, ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡാനിയൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ട. സോഡ വേണ്ട കേട്ടോ. ആൻഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കുറച്ച് എടുക്കാം അല്ലേ. സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഓർ യാ. We can't make it fancy It's a bread and actually, you know. The bread will be just fine. After the forest. Hey bro, on chocolate വരാനാ മതിയായിരുന്നു. അയ്യോ, ആരാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഓ വെയിറ്റ്, അവിടെ എക്സസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്. വേണ്ട ചീസ് വേണ്ട, അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സാധനം. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡൊക്കെ എന്തിനാണ്? ടെന്റ് ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല മാൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഇനി ക്യാമ്പിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല. ഓ വെയിറ്റ്, നൈഫ് ഡിസ്പ്ലേ. വെയിറ്റ്, ഓ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അല്ലേ. എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
fishing also and dress. Wow, അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല guys. എൻ്റെ ടോട്ടൽ ആകപ്പാടെ $20 ഉള്ളായിരുന്നു. Okay, sleeping bag. Okay, nothing here. So anyways, ആ ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോട്ടെ, ഇയാളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോട്ടെ, എന്താ സംഭവം. And customer. Hey, hi. Sorry about my brother. Don't be. He's awesome. I know what you're thinking. What the hell is this creep looking at? No, I don't mean... I mean... It's not as weird as it seems, though. These people, they only want to live a normal life. Just naked. I mean, if they're not harming anyone, who's to say they're wrong? Nobody. That's crazy. You think? Yeah, maybe it is. Or maybe society wants you to think so. Never mind. I'm getting carried away. Name's Brody. I'm kind of an online traveling journalist. Okay, I'm Sean. Sean. Yeah. What's a online traveling journalist? Just a Vlogger? fancy name for someone who drives around in a car, writing about people and stuff. There's a few websites that pay me for these papers since I know how to write. Nice to meet you, man. You Same here. traveling with your brother? Yeah. Yeah, we're on the road, going south. Good for you. The best way to learn is on the road. The earlier, the better. Alright. Anyways, ഞാൻ ഈ conversation കഴിഞ്ഞിട്ട് I'd love to talk and avoid work all day, but I'm already up against a deadline. see. Safe travels, dudes. Thanks, man. See you around. Here we go. So എന്തായാലും Sean, check it out. It's a raccoon costume. yeah, I already can't, man, but it's enough. Oh, it's a puppy. Wow. I want to be a raccoon. Oh wait. Hey, Daniel. Daniel, come check this out. What? What is it? It's a puppy. Super cute. Yeah, super cute. Is this yours? No, just another stray mutt. Aww. He must be sad. നമുക്കത് What's carry his ചെയ്യാൻ name? പറ്റുമോ? That's a she. Oh, That's a she. right. Oh, can we have the puppy? Please? I don't know, like നമുക്ക് pay ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? Let me think. നമുക്ക് I already think നിൽക്കാനുള്ള ഇതില്ല, but it's a pretty huge responsibility. yeah, I know. Yeah. It would be so cool. Come on. We need adults to take care of her, Oh, nice. not kids. I know. I just thought we could. Anyways, man, നമുക്ക് പറ്റില്ല, but അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു. We can't take care of the dog right now. നമ്മുടെ ഈ പൈസ ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. Hey, what about that? നത്തിങ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വാ man. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഞാൻ എന്തായാലും സ്പീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരത്തിയോട്. Yes. Can I help you? Yeah, I want to You pay. don't look like you're from around here. Yeah, I'm new here. Okay, we are camping. We are living out here. Okay, we are on roster. Okay, road trip. Okay, Oh, we're on a trip. road trip. Game name എന്താണ് man? Title check ചെയ്യ് bro. Last Life is Strange എന്നാണ് പേര് bro. Life is Strange ന്റെ part 2 ആണിത്. We just asked them for directions. മൊബൈൽ ഉണ്ട്, ഇത് മൊബൈൽ ഉണ്ട് bro. Where are your Yes, it's on parents? ബ്രോ ഒരു നോർമൽ ഗെയിം പി സിക്ക് എത്ര ബ്രോ? ഒരു 20K ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. 20,000 കിട്ടാറുണ്ട് മാൻ. വിത്ത് അവർ ഡാഡ്, വിത്ത് അവർ ഫ്രണ്ട്, നോ പേരൻസ് അലൗഡ്. Yeah. We're with our dad. That makes sense. How come he's not here with you? Shit man. Waiting in the car. Went hiking. Okay. Already kallam പറഞ്ഞാണ്. Went hiking. So he told us we could hang out and explore. He's leaving you out here during a road trip? Damn it man. Doesn't he care about you? കള്ളവിന്റെ പുറത്ത് കള്ളം Don't worry. പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ്. പെട്ടു അവസാനം. Super fine. Yeah, if you say so. Alright. Okay. Anyways, ഞാൻ പേ ചെയ്യാണ് and ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന്. Okay. Looks like you're all set to go. Yeah. Is that it? Yeah, that's it. Yeah, I think so. Okie dokie. എനിക്ക് അധികം പൈസ Let's ഇല്ലാതിരിക്കുക bring you അതുകൊണ്ടാണ്. up.
And there's the damage. What damage? Oh yeah, okay. It's a pain, okay. Yeah. I think that's it. Okie dokie. Thanks much. And the All change. right, here's your change. Thank you. Cool. Thanks. നമുക്ക് $9.90 തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കി കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് there's a celebrity picture. Wow. Who's that guy? Wow. Did something interesting happen here? Is she Oh, laughing that's at my us? husband up there. He built this place 30 Don't laugh at years ago. Zomboy. Yep. Who's the guy with him? Rich. Is that supposed to be someone famous? Yep. I want to get That's one a of those famous for my Hollywood director or something. He made a show up here, but we don't watch TV. Nice. Nice man. Don't think he liked our coffee. Okay, anyways, interrupt ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി Hey, സംസാരിക്കാൻ don't നോക്കാം. bother her. Sorry about that. I'm talking to her. He sure likes to chat. Yeah. He talks a lot. Whatever. I do not talk too much. കള്ളം പറയാം അവൻ say that. 24 മണിക്കൂർ That's സംസാരം. not true. Okay man, അവൻ പെണങ്ങെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാം. Anyways, see you. Let's go Daniel. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം man. Get out. നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങണം ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കും നമ്മുടെ വാൻ. യങ് മാനിയാക്ക് യോ ബ്രോ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കണോ അതെനിക്കറിയില്ല ബ്രോ അത് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല ബട്ട് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ കണ്ടു $4 സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് മൊബൈലിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ബ്രോ. Never thought I'd be so excited to see a Wow. gas station. At least Daniel gets a little Halloween spirit. ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ മൂവിയാണ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയായിരുന്നു. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡാനിയൽ. ഹീസ് കമ്മിങ് ഓർ വാട്ട്? അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറുക്ക ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് പോവാം. ഓ ഹീസ് കമ്മിങ്. ഓക്കെ എനിവേസ് കം ഫോളോ മീ നമുക്ക് പോവാണേ. ആൻഡ് there is a Coma rocks. What is that? Coma rocks. And the sun. Not too far away. Damn, this game is fun, man. Probably need a ഇതിന്റെ map. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കളിക്കാനാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ സൂപ്പർ അതിന്റെ ഇല്ല ബ്രോ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ മേടിച്ചില്ല ഇതായിട്ട്. Hey, that's the same name as our airport. I don't know. I think like എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. Alright man. Anyways, I don't think so. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് തിരിച്ച് ബാക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ. ഓ മെയിൽ ബോക്സ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. There's a house man. നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? What kind of name is Stamper I anyway? don't know. Hey, Sean. Knock knock. Who's that? Jeez, chill out, folks. Nobody wants to go to your weird house anyway. Who's there? Europe. Europe who? No, Europe. Oh, the hell, man? okay. That's nice. Is that even a joke? Okay, so Europe. Europe. നമ്മുടെ ഈ Looks വീട്ടിലേക്ക് like the perfect setting for the Washington Chainsaw Massacre. not trespassing. Okay. So ഫെൻസിനപ്പുറത്ത് കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് അവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. And a junk pipe. What is this? Yo. Let's go discuss ചെയ്യാൻ സംഭവം. Damn. Why do they let this rust out here? I don't know. I know Dad would be able to fix it. Yeah, ഇവരുടെ ഡാഡ് മെക്കാനിക് ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? Maybe not that one, dude. Right. He has to finish your car first. Yeah, I don't know like I know. yo, what is that thing? Sean, you sure it's okay to poke around? Do they make actual money doing this? I don't know. Yo, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അവിടെ ആൾ താമസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യായിരുന്നു. ചേച്ചി നോക്കട്ടെ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റൂലെന്ന്. We could use some spare clothing, ഓക്കെ. especially Daniel. മാൻ അവിടെന്ന് ലൈക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് അകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓ വെയിറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Kinda creepy, huh? Nah, I think they're cute. Wow. We should have one at home. No. Dad would love it. No Oh, way thank we're carrying a freaking log around, dude. Okay, Damn it. right. ബ്രോ സ്റ്റോറി എന്താണ് മാൻ? ബ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. I wonder. ബട്ട് ബ്രോന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി.
അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യോ wow. Be free. Not bad, Sean. Wish we can sleep nice. here tonight. I don't know, In a real man. bed. Nah. ആ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ലൈസൻസ് much പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ traffic. ഇരിക്കാം. California plates. Maybe they can help us. Nah. Too much traffic. I don't know, man. Speak. Okay, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം ഫാമിലിയുമായിട്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാണ്. Hi again. Yes? Thanks. For the chips. That's very generous. Your little brother told us you were sick. I hope it'll help. It will. Thank you. Happy Halloween. Yeah. Okay. Hey, happy Halloween. My brother's a zombie. Don't you have a costume? Nuh-uh. I'm 11 years old. Halloween is for kids. Wow. Oh, my brother loves it. I don't. I'm almost 12. Wow. Kids always want to be adults. If only they knew. So, how old are you? He's 9. I'm almost 10. Wow. നാളെ കെടുത്തോളി. Okay. Nice weather. Visit by. Okay, wait. Visiting. So, are you guys just visiting? Or it's kind of out of the way here? Just passing through on our way to Vancouver to check on our new home. All the way from California. Yeah, like everybody else in Vancouver. Oh, it's cool there. We're from Seattle. That's nice. I just love the weather up here. Yeah, who loves the sun? Can't wait for all that snow. I hate the snow. Wow. It's not that bad. What's wrong about it? Okay, wait. What's wrong about it? I'm sorry. We're actually having family time right now. Okay. So I'm if you sorry. don't mind. Honey, do not start. Not now. Okay. We're sorry. That's my bad, man. 2 days on the road makes him a grumpy old man. Hey, no. It's cool. Hi, man. Just leave. Bye, പറയാം. Do you mind? Yeah. We're kind of busy. Yes, we are a little busy. Yeah. Bye-bye. It's a rejection. Okay, let's go. Alright, ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടി? ഞാൻ അവിടെ ഫുള്ള് കറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ Can't even check my goddamn voicemail here. There might be some leftovers in it. When do we leave? I mean, okay, let's go. Fuck, And is this our ice life now? container. Last night was so cold. I don't even want to think about ice. Okay, It so sucks you can't do Halloween at home. ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ഹലോവീൻ്റെ? It's weird. This will be my first Halloween away from home. Yeah. Anyways, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് കുറച്ചേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ദാ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട് മാൻ. Dad always had a thing for gas stations. Okay, and Mama stopped Rafi it bro, so is many the times. dad dead? Yeah bro, and the father dead ആയി പോയി. And last episode la സംഭവിച്ചത്. He says they're all This world, kind of hi, the same. what's up? They feel familiar. Hello man, I'm back man. Welcome back Mr. Almost Beast. like home. Zidakutan hey bro, Same awesome bad man. coffee. Thank you guys. 25 Same 25 nasty people toilet. watching man. Awesome bro. Okay. Same food. So currently conversation പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What? But I don't feel at home at all. Right. Sean, Yeah. I'm പറയണ്ട hungry. നീ. Yeah, I know. Can we go eat something, please? എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. Yeah. Sorry. Just daydreaming. Okay. Alright, so guys, എന്താണ് ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. നാളെ എന്തായാലും കളിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇനി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൺഡേ ആയിരിക്കും. സൺഡേ നമ്മൾ മറ്റേ ഹൊറർ ഗെയിം കളിക്കും, മാൻ ഓഫ് മാഡൻ. അതിനുശേഷം ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ മാൻ ഓഫ് മാഡൻ, മൺഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗെയിം കളിക്കും, പിന്നെ സൺഡേ വീണ്ടും മാൻ ഓഫ് മാഡൻ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നാളെ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നാളെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം. നല്ല മീനോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീവ് ലാവോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പുള്ളിക്ക് ഒരു പണിയില്ല, ചുമ്മാ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടില്ലേ. ആൻഡ് ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് എന്താണ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ്.
and 27 people watching currently, man. Awesome, man. ആദ്യമായിട്ട് എത്ര പേര് people ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, you know. But it was an awesome support, guys. And ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം. പെസ് ഞാൻ സാറ്റർഡേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രോ. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാണ്. ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പബ്ജിയോ അല്ല എന്തെങ്കിലും നോക്കാം നേരത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ. അതർവൈസ് ഇനാ ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി സ്ട്രീം ഉണ്ടോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ. ഞാൻ പുറത്ത് പോകണം. നേരത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സാദിക് ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ. ആൻഡ് എനിവേസ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അധികം ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേസ് ഐ സീ യു സൂൺ. അതർ ഗൈസ്, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് പീസ്.